and press and ladies and gentlemen who come here to celebrate what we often complain about. We don't have leaders. Here's one. But unfortunately, because of the ills that ail our country, we need more such people for every vertical with the same dedication that he has gone about doing his duty. It's not a job, he's not paid for it, it's his duty, it's life's purpose. These are heroes we should celebrate. It is with the same tenacity of purpose that Mr. Satyarthi has embarked upon his call for duty that I have gone into politics. I have the same anger. I mean, the quality of opponents in no way is higher than the quality of opponents Mr. Satyarthi met in the circus. Only thing is, mine is a bigger circus. And I have dared to go into this only because of people like Mr. Satyarthi. He has egged on many people to emulate. I don't like inimitable, difficult act to follow. Great deeds should be imitable. And his great deed is imitable. It's not something you shrug your shoulder and say, well, this is beyond me. Great deeds is something that makes you feel guilty. If he can do it, I can do it. But why did I not think or do it? That guilt will drive us towards a better society. I'm very sure, like me, all of you in this auditorium were moved. There were no great background music, no sudden fast cuts, sweeping vistas for us to get, and not even beautiful dialogues to punctuate the emotion. Some of them, you couldn't even see the tears because the lighting was very natural and not lit to enhance or tear jerk. But by the end of your experience, you remember Sujit, you remember Kareem, and you can almost recognize Kareem's father by the look in the face. The DNA shows. I wouldn't need an ID, but the police would demand an ID. But you can see that it's father and son. And the steep climb that Mr. Satyarthi has achieved is as great as scaling Everest. Or he has to work with something worse than gravity, which is the law itself going against his lawful activities, which is very difficult. I was curious to ask him many questions, but I wanted to see the film, so I didn't ask him so many. I will. And the difficulty of even conducting the raids is that you are moving with the hyenas to hunt, and you don't want anything dead, you want them alive, and it's very difficult and very dangerous. And as my friend Karthik said, many have invented stuff, calculated and conceived to get the Nobel Prize. But our hero here has taken beatings, insults,
and has still managed to do what he wanted to do. And I thank the Noble League for respecting a man who deserves it. And there's another thing, I've never regretted some of the chances I missed in movies. I truly regret not being able to finish Marudanayakam. But there was an opportunity for me to play Mr. Satyarthi. It was supposed to be made as a film. It didn't fructify. That I regret, because to play a true hero like him would have been a privilege. But I have the equal pleasure of telling my children and my party men that I rub shoulders with a man like Mr. Satyarthi today. We must continue to respect people. We have people like that. Please do not deify them. Look at the simplicity. He is not playing God. He's just playing man. And that's what we should emulate, and we should never ever forget to salute such deeds. And that is why I'm here. மிக முக்கியமான இந்தியர் ஒருவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இது அமைந்திருக்கிறது. We met and were honored to be in the same hall as Mr. Kailash Satyarthi. We saw his film. Thank you. Please propagate his message so that others will be as emotional as we were when we saw the film. Thank you. Sir, Kashmir. What is your take on the central government decision to revoke Article 37? In simple words, it's murder of a person is a crime. So is murder of democracy. So I feel that you're stifling the democratic process. So while the bill tabled in Parliament today, the DMK party is opposing it. See, there is a genesis, there's a reason why this article was introduced at all. So it must be discussed in the parliament. It is not. So voice of freedom, voice of democracy and liberty is being stifled. Eminem stands steadfast in its statement and support for democracy. யாருங்க? எந்த மக்கள்? இந்திய மக்கள். ஏன் காஷ்மீரை மட்டும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றோம்? இந்திய மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். அதைத்தான் நான் சொல்றேன். கருத்து கேட்பு என்பது இவங்களுக்கு வழக்கமில்லாத ஒரு செயலாகிவிட்டது. அவங்க போன முறை அவர்களுக்கு மக்கள் வாய்ப்பு கொடுத்த போது கரன்சி காணாமல் அடித்தார்கள். இந்த முறை முழு பலம் இருக்கும் என்ற தைரியத்தில், அவர்கள் இருக்கிறது என்ற தைரியத்தில் பாராளுமன்றத்துடன் கலந்துரையாடாமல் அவர்களாக முடிவெடுத்திருப்பதாகவே தோன்றுகிறது. இது சர்வாதிகார போக்கை காட்டுவதாகவே நான் நினைக்கிறேன். அதிமுக அது வியப்பில்லை. இல்லை இல்லை, ஆதரவு என்பது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், ஒன்றுபட்ட இந்தியா ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் சரி. ஆனால் இந்த ஜனநாயகத்தில் கலந்துரையாடியாக வேண்டும் என்பதும் ஒரு முறை, ஒரு விதி. அது மீறப்பட்டிருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். I really don't know. I'm worried as much as, because Kashmir is mine too.
It's yours to be, must be worried. Some of my friends, comrades have called it, it will create another Palestine. I hope it doesn't come true. Sir, you have insisted that the dialogue should have happened in this matter, but the government claimed that the dialogues have happened in various forms before the last 70 years, and this is the time to take some action. So how do you react to it? No, you can't say that things have been done in the past. Then you say, when we seek freedom, when we speak democracy, you can't say you got democracy the day you declared India as a free country. But we'll have to keep vigil and continue asking for it, and continue asking for dialogue. And it is a requirement in this democratic state. I beg your pardon? You're using a gentle word. I think it's another move towards fascism. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் மத்திய அரசு என்ன சொல்ல விரும்புகிறது? வேறு எதுவும் பேசாதீர்கள், நாங்கள் பேசுகிறோம், கேட்டுக்கொண்டிருங்கள் என்று சொல்ல விரும்புகிறதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. சார், இந்த கேஷ் விவகாரம் தாண்டி மோஸ்ட் கான்ட்ரோவர்ஷியல் பில் இந்த 15 நாள்ல பாஸ் ஆயிருக்கு. என்ஐஏவாக இருக்கட்டும், யுஏபிஆவாக இருக்கட்டும், முத்தலாக்காக இருக்கட்டும், ஆர்டிஐ திருத்தம் மேற்கொண்டிருக்காங்க. தொடர்ந்து மத்திய அரசோட செயல்பாடு நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க? அதான் நான் சொல்லிட்டேனே, திரும்ப திரும்ப அவங்களுக்கு அதே ஊசியை எத்தனை வாட்டி போட மருந்து தீர்ந்து போயிடும். இதுதான் எங்களுடைய கமெண்ட். We feel that you have demolished the structure of democracy. குரல் இப்போ 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 பாவம் அவர் இந்த அரசியல் சம்பந்தம் இல்லாமல் மனிதம் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருப்பவர். ஆனால் அவருக்கு நமக்கு கொடுத்த அறிவுரை இதற்கும் பொருந்தும். குரல்கள் உள்ளவர்கள் அதை நியாயத்திற்காக உயர்த்தியே ஆக வேண்டும். அதைத்தான் நாம் செய்யணும். அதன் ஒரு துளிதான் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த குரல். நன்றி. வேறு வேலை இருக்குது, உங்களுக்கும் வேறு வேலை இருக்கும். அவரு கூட உங்களுக்கு என்னங்க, வேலூர் எலெக்ஷன் 62% இதுவரையிலும் ஆயிருக்கு. அதுவே அதை பற்றிய விமர்சனம் என்று நான் நினைக்கிறேன். எங்களைப் போல் இன்னும் 38 விழுக்காடு அதிலிருந்து ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என் வணக்கங்கள். இல்லை இல்லை, அவங்க எங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பார்கள் வரும் எலெக்ஷன்களில். நன்றி. இல்லை, அந்த பயம் உங்களுக்கு இருப்பது போல் எனக்கும் வருவதில் ஆச்சரியமில்லை. ஆனால் இது நம்மளுடைய சந்தேகமாக மட்டுமே தங்கிவிட வேண்டும். அது நிகழக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை. நன்றி, வணக்கம்.